sa mga tanan. How are you today? To start with, kung kita siya ka natin natin sa dia na barangay Kulyanan, taki kita together with the Kulyanan na Buenos dias mga pueblo sa Chabacano. Punto ko nato nara el honorable congresista Congressman Kimmer Adante Olaso. Sir, buenos dias contigo. Pwede to dali un poco mensaje, sir? Buenos dias contigo. Daton talama kita amigo si Nelson. Paring morning. Actually, paring Nel, sabi to ever since ang start kita ko ng Steve Tormento ano. But I'm very happy and very optimistic kasi day by day mas nakita grande dato na organization la Four Wheelers Club de Zamboanga, of course supported by our very own si Pare Albert Castillo. Takikita tadali lang kita sa alegria na constituente dato nasyonal de Zamboanga. So magani kita play, let us just enjoy the race buka kita and balis kita pwede man promote tourism na dato syudad de Zamboanga. Yes, no? So I'm so happy na ya por si que este día más malo tiempo ayer. Okay. So, thank you so much. Kung natay message sa atong mga delegates, mga binisaya, go ahead. Yes, we have delegates coming from Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao. Who is here with us in Zamboanga City right now, no? So they are here to compete with this 4x4 kasi itong 4x4 kasi kaning 4x4 lain na game ni. So, you know, if you love the sport, if you enjoy the sports, then you know, you're gonna love it forever. Just like me, I started playing 4x4 when I was 16 years old. From 16 until now I'm 45, I'm still playing 4x4. So almost 15, 16 years already, 17 years plus, 15 years plus in playing 4x4. So enjoy the game, love the game. Thank you, Kong. To God be the glory. Thank you. God bless. Thank you. Ito yung mga team sa Zamboanga. Relax lang sila. Petron Butik, Busing. Ito Father and Son. Okay. Lan, morning. Morning. Sino pa uno? Reserva. Este amigos de mio. Halata naman, no? Oh, yeah, sa bro. Morning. Parang na. Ugate, uga. Subscribe, parang na. Yes, so si Andy ta support ta si. Dri, man-interview ani kita, Dri. Bakit este? Okay, puertas de. Dri. Akil ba the last days di ato na Ayala? Ko sa place de sa Kalya. Out of place. Gusto ti agwan out of place. So ara ko mo rest back te ara, Dri. Cross back. Logro ba sila? Logro? Logro. Yan din lang yun. Okay. 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 Sira na eh. Interview ton. Sige, okay. Please subscribe, parang Nels, YouTube channel. Alright. Dri, ¿cuántos unitos eres suga de auto build? Tres. Tres, Okay. Baka lang mga sticky lugar, no? Okay, so mga idol, walk po tayo ngayon, ha? Este el modified stock category. So may walkthrough muna tayo lahat para at least klaro, no? Okay, so walkthrough. Alala si Pare Owen, kawayan ay. Yay! That's si Pare Owen. Okay, let's go. Sige, go. Mga idol.
Lanao. Walk through time sa ating mga extreme category. Followed by stock modified. Walk. Timer 0 on my count. 1, 2, 3, bomba. Okay boss, mayong gabi, mayong buntag. Oh, buenos dias, welcome sa Zamboanga. First time ba nimo mo ato diri sa Amoa? Nana, Sige na, pero sa kanila sa Zamboanga, Boss A. Araquino. Yan na. First time. Usa may atong mga usa may imong rig, kani ba imong rig no? Usay makina na. Toyota 2F. Gasolina. Walk to time, Engineer Jeffrey. Usa may imong mga preparation ani. On and managed by Danmar Beach Resort at Palisayan sa Puno City. Yan na, kung gusto mo niya, umapansal-pansal sa mga guwapong resort. Kani kamo gini nagbuild na ni. Resort ni Boss Pepe. Dili ba ta hangover? Mar. Dili. All right, good luck. Tubig na iginom, sige. Okay sir, thank you, thank you. First tubig kami. Okay, Engineer Jeffrey Mar. The Quad of Tawi-Tawi and the Black Girls sa Puno City. The owner of Danmar Beach Resort, Palisayan. Kaya pa kami minuto, di ba? Kaya pa kami minuto. Sige, sige, go, go, go. Hoy, sakay, ligtap, hoy. Ay, ligtap. Si Idol Pepe R. Wala lang, yapas siya lang li. Amo lang gin. Yapas siya lang. Oh. Ayer tadyali na enduro cross para takina 4x4. Idol, ano masabi mo? Yes. Buenos dias, Zamboanga, Culianan, Barangay. Celebrate kita for Fiesta. Alright. Sponsored by Honorable del First Distrito, Congressman Honorable Kimmer Adano Lasa. Okay sir, thank you so much. Thank you. Alright, so amo kan si Idol Pepeng Mar del Danmar Beach Resort, la Disuyo Extreme category. Kaya ba kita time? Quanto time? Ay pa? 244 ata. I think kaya kita yun. Okay, okay. Sige, good luck Idol. Thank you. Okay. Modified category. 0, 3, 2, 1, bomba!
segundo premio 120 pesos, el tercero 5,000 pesos. En el que quiere más Carabao, vamos a ver. Bomba! Bomba! Modified category rider number 8, Congressman Kimmer Adan Olan. 0, 1, 2, 3, bomba! Kaya pa kami minuto, di ba? Kaya pa kami minuto. Sige, sige, go, go, go. Boy, sakay, ligtad, boy. Ay, ligtad.
Ito nga mga idol, no, nasobrahan. Okay. So no problem, safety yung driver natin si Alan Lee. Walang problema. Alhamdulillah, no. Safe naman ang driver natin. Masyado nang madulas. Sige daw, try. Sige. La, nasilang kabalan, kulan. La, nasilang kaba. Sige, silang kaba. Sige. Kete. Okay, let's go. Silang kaba. Asi kaba. Sige lang. Asilang DNF ya, DNF.